Привет, дорогие зрители и подписчики, на связи Костя, это канал про Jmurikov, и мы продолжаем игруху под названием Стрелок, Зов Хуареса. Сорян, трансляцию не получилось запустить, я не знаю, что это происходит. Начинаю тестировать при максимальном битрейте, все нормально идет, проходит 5 минут и битрейт падает в пол. Это у нас так работают сервера. Тут ничего не поделаешь. С этим уже никак нельзя бороться. Это все тупорылые российские сервера. На зарубежной тупой прошивке и операционке. Ни хрена своего нет, поэтому так страдаем. Если это не решат, все у нас захнется. После дуэли здесь я продолжил погоню за его братом. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. The perfect place to hide out from the authorities. In fact, before I could find them, some Indians who fled the res and were hiding out from the military found me first. Извините, ребята, блин, я не могу выпускать сейчас в данный момент, то есть в данное время. Длинные ролики, не получаются у меня ни хрена. Времени у меня просто нет. Блин, теперь на меня еще индейцы налетели. Незачем так орать. Простите, индейцы. Ничего личного. Ничего личного. Мне на вас ерепениться не за что. Бегунцы. Hey, about another whiskey, Ben? Эй, Бен, как насчет очередного виски? Ничего лучше не успокаивает раненую душу. Да. Так что ролики у меня будут по полчаса, по часу пока что. Но это пока что. Где-то через неделю или две уже начнут полноценные ролики пилить. Так я не успеваю. Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Of course I did. In fact, I can still remember that old medicine man's words. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. Я вот не могу вот этот трёп слушать по духу. Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Of course I did. In fact, I can still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. Darkness will grow until it consumes everything you are. Вообще-то я с индейцами воевал. Какого хрена эти мудаки в шляпах тут взялись? So, did you ever find it? Who? The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Костер наступил. А, ну да. Mr. Greaves, are you all right? Who did
Oh, dear, Ну ёпта. won't you spare me Нажрался с пьяну, over начал till песни петь. another year? What is this От пуль темно, блин. that А I он тут песни can't воет. see with ice cold hands taking hold of me? Well, Кто здесь? Никого не вижу. death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. О, не-не-не-не. Could you wait to call me another day? Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another Как бы year? меня нахрен не So придавило. are you gonna answer the question? What question is that? Ответ на вопрос. Какой вопрос? Джим Did Рид. you ever find it? Вы нашли его? Reed was indeed Правда, that son of Бен. a У bitch's этого сукина сына surname. была фамилия Рид. That's right, Презренный Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold Помню, morning как they он lynched me and хохотал-то my гена brothers. тем морозным утром. He was intent on avoiding my Он vengeance. собирался избежать but моего nothing was возмездия, но gonna ничего не stop могло me. меня остановить. Ничто. Nothing. Эх, печально, не могу я стримы запускать. Фрэнк Джеймс. Чё за хрен? А, I finally мне did уровень track дали. those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any Всё, poor блядь, soul who гранату came anywhere кинул. close. Ах ты ж. Вот паскуда. Опять мы в прятки играем, да что ж такое? Вот это ты что, дятла подстрелил, или это вороны такие дохлые летают? Вот ты паскудник. Попробуй I'm guessing попади. Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. Блять, что-то он больно бьет. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Сука, как ты в меня попадаешь, мразотка? Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. Твою мать. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for in Беспредел life? творится. Is that what it was? Justice? Да, мне Isn't надо that why you were hunting the правосудие. James gang? Right. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he долго was тут еще determined to прятки have me dead. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Это была напряженная схватка, да бля, и не говори. Я от этого чмошника вообще увернуться могу? It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite. On your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Take him out! He's just one man! You morons, close the latch! Бля, нихера он шустрый. Come here!
Пошел нахуй. Лови-ка динамит. Put him down! I want that bastard dead! You just brought hell. Твою мать, да что ж так жестко? Все, динамит кончил. Get out here, face me! Да что ж ты такой дикий-то? На, сука. Падла, шари не обляпайся. Вот и кирпич проехал. That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. Это старое лачуга Yes, sir. рухнуло прямо вниз с But Frank обрыва. James is still alive. Фрэнк Джеймс еще living in жив. Missouri, Он живет в Миссури. showing folks around the Устраивает family людям farm for экскурсии за 25 25 cents a центов. tour. I По didn't say семейному he ранчо. died in the Я fall, не now сказал, did что он I? погиб в том падении. I'm done with this damnable outlaw life. Я сыт по Kill горло me, этой don't kill me, do разбойной what you жизнью. will. Убивай At меня, this не point, I убивай just don't меня. give a shit. Делай, что хочешь. Мне плевать. I explained to Frank that I had Я nothing объяснил against him Фрэнку, что не personally имею and ничего that I was против looking for него someone лично, и else. что я ищу You want другого Reed? человека. Have at Тебе him. нужен Рид? I Тогда never did like вперед. that bastard. Мне не I'm нравился done этот ублюдок. here. С меня на этом хватит. We parted in peace Мы as разошлись Frank с миром. pointed out the Фрэнк path показал to my мне путь к prey моей before making жертве. his way back down the hill. А сам отправился вниз по склону. Ну ладно. Блин, оружишко-то прям красивое такое. Блестит все. So what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts. But I was determined not to let that murderer escape my revenge again. Твою мать. Недолет. But rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that sumbitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Не, Рид, а ну Can't be вылезай. easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! Сукин сын. It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. В тот момент последняя кучка бандитов вышла из укрытия. Что-то мне быстро, ну, новый уровень дали. Так, кстати, а что мне дали? Дали мне пока что звездюлей. Повышен урон концентрации. Заебца прям. Вообще ничто. Мать вашу, да сколько шла?
О, ребятушки, много у меня еще патронов, да, много. Eventually, it was just me and В конечном Reed. счете остался только я и Рид. Ну, I блядь, had waited a начинается. long time to face him down, so I could repay him for what he did to Наверное, я my тебя просто brothers. так завалю, без всякого удовольствия. Вообще-то я выстрелил раньше, вот не надо мне этой херни. Ни хера не получается с первого раза. Тихо, не суетимся, не нервничаем. And Давай, до repay him свидания. I did. Я воздал ему по заслугам. Well, I don't know about you Ух, не boys, but знаю, I'm какой pretty парни, но basic. я подустал. Well, it's too Да damn уж, bad you never чертовски found жаль, that что вы Bob так и не character. нашли этого Seems Боба. a shame you never had to pay. Должно быть, это неправильно. Well, funny thing about that, Сейчас, ну тут есть интересный I момент. did have one Однажды more мне chance выпал at еще him. один шанс застать его. Six months ago I heard that 6 Butch and месяцев назад до меня Sundance were дошли back in слухи, the что States and Бутч had и gathered up some of Сэндерс their old gang. вернулись в Штаты. I tracked them down, hoping Я that выследил Roscoe их, Bob надеюсь, что Bryant had Роско returned Боб with Брайан him. So you're вернулся. saying they didn't Так вы die down утверждаете, in что они не погибли Bolivia? в Боливии? That's what I'm saying. Именно это я и утверждаю. Хороший, плохой, мертвый. "40 years I had waited to 40 get my лет ждал hands момента on the достать last of my последнего из brother's убийц killers. моих братьев. Not even an army of Даже demons could армия have stopped демонов me не смогла now. бы меня остановить. Бля, мужик, не зарекайся. Ну и? Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. Я что-то стрельну. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? Сорян, By ребят. this Я point in my частенько storied туплю, career, I had потому что killed more слишком men устаю than на Bob работе. Bryant ever had. У меня работа просто ад. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. Ремонт зданий, помещений и прочей A man with херни no или family, это no просто friends. ужас. И каким бананом я туда трогаю? Nothing could stop me from taking his life. Откуда этот чмошник вынырнул? И вообще, куда тут идти? Это тут ни хера не соображаю. Может, гранату кинуть? А, и не туда зарулил просто, еб покорёк. Nothing could stop me from taking his life. I've been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. Here I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades.
Что-то я не пойму, как дальше пройти. Ни хрена непонятно. Дорогу вижу, больше ничего. Что тут, ни лестниц никаких, что-то нет. А, вообще есть. Вот я дурень слепой. Я думаю, как тут обойти? Вороны, пошли нахрен, пока я вас не поубивал. Город рассыпался, как и я. Ну куда дальше? Так, контрольная точка. But I wasn't about to call it quits. Но я не собирался опускать руки. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The wild bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. Один из 4. Маловато будет? I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. Ах вы суки. Ах вы читеры. Ой, мужики, смотрите, сейчас обраточка прилетит. Я что же могу динамитом швырнуть, но я его приберегу для босса. Сука, спрятаться даже негде, охренели совсем. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Бля, куда стреляют, не пойму. Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. Когда я очнулся, меня окружала гробовая тишина. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy the kid. William Готов Bonney. поклясться Господом, He was я shooting увидел at me Билли from a Кида. rooftop. Here and there. Even over there. So I am right. You are touched in the head. Мужик, ты Mr. тронул за Graves, головой. perhaps we should switch you to coffee? You see Мистер that Грейвс, old может на кофе Indian again, переключимся? В too? чем? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett.
he came at me guns a-blazing. I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Plumber throw dynamite at me. Твою мать, да что за дичь? Сука. Борьба с призраками — это то еще занятие. Сука, оттуда и уйти нельзя. Да, мужики, вы, конечно, меня здорово огорчили. In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Да твою мать, блядь, как с ними бороться? Сука, он их убьет. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Блин, да что тут происходит вообще? Мужик, похоже, напился. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Даже пейнкиллер какой-то начинается. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. Бля, что-то эти призраки вообще реально так бьют сильно. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Ёб твою мать. Ах ты, сука. Бля, меня забило привидение. Еп, макарёб. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. Оттуда да подальше. Я, сука, сейчас стрельну.
Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought? Мать, у меня патронов уже как кот наплакал. Вы что, блядь, издеваетесь? Бля, это жопа какая-то, если честно. Нахера я взялся за такую сложность? Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. Who told us before you see him alive? He was alive. Нет, так дело не пойдет. Надо динамит в ход пускать. Бля. Не туда, не туда. Блин. Фак. Ладно, Бог любит троицу. Да ёб твою медь. Да знаю, что я погиб, ёб. Сука, какой-то он слишком живучий. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Тут явился Буч Кэссиди и сказал: спасибо, что позаботился об этом ублюдке. Хороший, плохой, мертвый.
Опять дуэль. But the kid wasn't quite Кит deceased. не был мертв, еще не был. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Чтобы убить меня, Those одной two пули looked like мало. they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no Эти longer двое смотрели amigos. друг на друга так, словно не виделись целую вечность. Shit. Черт, я надеялся, что мне не придется убивать тебя. You won't have to, Butch. Не стоило надеяться, Буч, я убью тебя первым. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Я хотел их спросить кое о ком, но они так спорили, что некогда было на меня обратить внимание. Тебе нужны мои бабки или любовь всей моей жизни? Anna's mine. So Ты is все that это damn потерял, Буч. Это твоя вина. I didn't want to shoot anybody until Я I не had an хотел answer to никого my стрелять, пока question. не получу ответ на Those свой вопрос, boys но didn't эти give me парни не much of a оставили мне choice. выбора. Блять, опять дуэль с двумя. Бля, ребят, это будет охуенно сложно, я вам гарантирую. Сука. Да, блядь, с двумя бороться это, конечно, тот еще геморрой. Хуй я, наверное, эту игру пройду. Да, блядь, издеваетесь, мужики. Сука. Короче, валю я их нахер обоих, да и все. И нехрен тут мозги парить. Ну, мудоплясы, вы меня здорово уже рассердили. Пошли в Butch жопу. Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Короче, насрать. Секунда промедления убивает. Вот они и сдохли. Butch Cassidy and the Butch Cassidy, Sundance Kid were Sundance killed Kid by the были убиты Bolivian army. боливийской армией. Everybody Это knows всем that. известно. That's the legend, but Такова it ain't the легенда, но truth. это неправда. So you Так вы never found так и Bob? не нашли There Боба? is no Bob. Да нет This old никакого son Боба. Это bitch ain't старый even сукин сын, Silas даже Greaves. не Сайлас Гривс. Sir, is Сэр, that это true? правда? Вы Have дурачили you been нас все это pulling our время? legs this whole time? Well, not the whole Не time. все время. Oh man, I think you've Старик, я worn думаю, out ты your уже welcome достаточно here. Maybe you're злоупотребил right, нашим Jack. гостеприимством. Maybe Возможно, it's ты прав, time Джек. to Возможно, pay. настало время платить. You see, Ben, Видишь, or should I Бен, say, или лучше сказать Боб, Bob, твое прошлое your всегда past преследует always тебя. catches up with you. Нашелся. I was a different man back then, Я crazy. тогда был другим человеком, Drinking, чокнутым пьяницей, но I я changed my ways. I swear справился, to you, клянусь тебе. if I could turn back the clock, Если бы я только мог But you повернуть время вспять, но ты не can't, можешь, Боб. Простим? Или грохнем? Давайте простим.
Why'd you toy with me like that? Telling those tales, Почему ты knowing all игрался со мной столько along. времени? Why not just lay your Травил cards on свои the байки, table? знаю все с самого начала. Wanted to suss you out, Хотел Bob. получше узнать тебя, Боб. See what Посмотреть, kind что of ты за man you человек ты turned out стал. to be. Maybe prod you Может, into drawing уговорить on тебя me. одолжить мне деньжат? See, all Видишь ли, those все years эти on годы я your следил trail за тобой, turned me превратили into a меня в killer. убийцу. Я даже не могу Can't even вспомнить, кем был remember до who I того, как was before you ты tried to попытался меня murder убить. me. You, on the other hand, С другой walked that стороны, very same прошел path in по тому же exactly пути, the opposite direction. только в противоположном What do направлении. you mean by Что that? ты хочешь этим You сказать? think your life Думаешь, is твоя worth жизнь стоит sparing, того, Bob? чтобы ее сохранить, Боб? Boy, what's your name again? Сынок, напомни, как It's тебя зовут? Eisenhower, sir. Эйзенхауэр, сэр. Dwight Дуайт Eisenhower. What do you Эйзенхауэр. plan to do with your Что ты life, собираешься сделать Dwight в жизни, Eisenhower? Дуайт? Tomorrow I'll be leaving for Завтра West уезжаю Point, sir. в Вест-Пойнт. So, you want to be a Так вы soldier? хотите стать Well, then солдатом? do it right, son. Что ж, Don't ты все tear правильно down the делаешь, парень. world out Не of посвящай anger свою and жизнь spite like I разрушению did. мира злостью и гневом, You build как это it up. сделал я. You do something Ты decent with создашь your мир. life. You hear Ты me? сделаешь Sir. нечто достойное. Yes, sir. Так точно, сэр. I won't have it said I left you with nothing. Никто не скажет, что я оставил тебя ни с чем, Боб. Чё, финал? Пиздец, у меня аж руки вспотели. Да, напряжный видосец получился, ребят. Ага, новая игра плюс. Ну и хрен бы с ним. Что ж, ребят, ништяк, игру мы добили. Дальше возьмемся за что-нибудь еще, во что пострелять, что-нибудь тоже интересное. Заранее всем спасибо за лайки, за просмотры, за комменты под видео, также за подписки. Подписываемся на канал, кому не лень. Жмякаем на колокольчик, чтобы ролики не пропускать. На сегодня у нас пока все. С вами был Костя, канал про Жмуриков. Всем пока.